Kani initial investigation, design. Ito na yung design mo. Pila may kilawon, pila may atong given, no? Given this properties as well, pila may atong given. So, question number 1 is the required depth information, which is pila yung atong book word. So, same for example, triangular first, no? So, active, AE, no? Unit weight sa soil, and age. First, height na to is 4.5 plus, should be 4.5 plus age, no? 4.5 plus age. So, first na to, active, it's all, no? One half of this, no? One half PA, unit weight sa soil, 4.5 plus age, times 4.5 plus age. Ito ba? Ano yung active, no? Tapos, ang passive, passive first, should be h over 3. So, passive first is 80, no? 80, sorry, times h. Force na rin, no? Force na minutes. So, nananaroon ako sa force, no? So, that passing force. Times h, no? So, ano yung mga point? So, masolve the required depth is take na moment na rin, point A. So, sufficient moment at A equal to 0. At ay passive or active, it should be 4.5 plus h divided by 3 is equal to passive h over 3. So, solve na ito si h. Ilan si h? Okay na i-definition. Okay na dapat i-definition. One point. Over lang. Wala sa third. 3.2. 3.31 is it? So, kanina, paano nila? Ay mo siya simplify dito. Ay mo siya cube, no? 4.5 plus h cube. Ano? This is correct, sir. 3.04. So, mag-i-book mo sa kuwan, hindi mag-achieve. So, para mag-counter check, ikaw na lang yun. I-simplify na lang yun. Okay, so, assuming nakuha na itong h. So, kung ano yung mukhang ilaw mo, no? Ano yung mukhang magkaroon ka sa ako, or yung design, ano yung ilaw mo? H is equal to 32. So, ano yung required, no? Pero, kami design, basa ng domain. 40 meters. Ito
pala, sobra. Okay, so question number 2 is active force. Ano kanina? So, si Chad lang rin. Kailan? Kailan sa active force? Okay? Maximum bending moment. So, maximum bending moment. Actually, usually, maximum for maximum bending moment. Nasa siya lapit. Nakay maximum bending moment. Nakay supported kasi safe. Nasa sa 0 shear na. 0 shear. Okay. Maximum yung moment, 0 yung shear. Okay, so meaning, magbanta na. Solution versus person level. Jadi moment nakaroon ng solution versus person level to 0. Ako sa dato ang H. So, pila ito na. Solution forces lang. If A is equals to if A is equals to H na. Ilan? 1.67. So this step, 1.67 equal ang active program passive force. So after that, take moment. So ilay resulting moment sa mga yan. Ilay resulting moment yan. Check ito. Using 1.67. Minus H 1.67. 1.67. So 0 shear na din. Pero wala kayo maximum moment. So 1.6. Kuwara. 1.6. Okay, so proceed sa number 3.